Ну окей. First the proving. After that, I'll see where his Ну trail. ясно, що ми його знайдемо там потім пізніше в грі і все таке. Зараз ми ще дізнаємося якусь жорстку правду про нашу маму. You will turn back, outcast. Or bleed. Your choice. Вали звідси, або ми тебе пошинкуємо. Make way! Make way! Braves, stand aside. She is welcome here. Mother's heart is open to you, child. Come. I assure you, most Nora aren't so rude as those idiots. You're Tirsa? Who else would I be? Come on now. I've been waiting for this day a long time. Вам нормально чути? Чи трошки все-таки голосніше, можливо? But for the moment, I must leave you. I have Stop. other outsiders to keep safe tonight. You what? Envoys from another tribe, the Karja, come to observe the proving, and oh, how the Nora hate the Karja. Karja. But that's my problem. We will talk later. Нормально. Добре, In the дякую, meantime, дякую. enjoy the festival. Ну, типу, співвідношення мого голосу до гри, щоб вам було і чутно, не за тихо, і не за голосом. But I don't know anyone here. Try telling him that. We will talk later. May the goddess protect. Ну, окей. What is going on? Якось дуже швидко її, типу, впустили і такі, ну, розберешся сама. Купа людей. Wish we got to enjoy this every night, not just special occasions. They do this every year. It's better than last year. Потанцювати можна? I want to dance. Ту-ту-ту. Нормально, нормально. Потусили. Добре, пішли далі. О, вогнище. Є. This is your chance, girl. Make sure you see it through. Бляха, це так тупо, що вони знають, типу, хто я. О, мішень. Вони знають, типу, хто я, але всі такі, ми не будемо з тобою говорити, бо не можна. Сюди я не можу зайти, ясно. Ей, ну тут текстура застряла. Це що таке? Що треба робити? Типу, я з вогнищем, ясно. Я думала, що... This heat crawls. Кроликів, коротше, вони тут. Ясно. Aloy! It's you, isn't it? Привіт, привіт. Over here. It is Aloy, isn't it? I'm remembering your name correctly? Are you the old friend Tirsa told me about? I don't know you. I see you don't recognize me. Well, it was a Це long той time. хлопчина, якого ми врятували. Teb is my name. You were half my size when you saved me from a herd of machines. I remember. You tried to thank me. I never forgot that day. All these years, I hope to see you again, if you came to run in the proving. As you can see, I didn't turn out to be much of a hunter. I served the tribe as a stitcher instead, a maker of garments and armor. Ясно. Візьмемо In в нього. preparation for this day, I've made an outfit for you. Да, візьмемо якийсь в нього квест, він нам зробить нормальне What's it going to зброю. Cost? Nothing. Consider it the thanks I tried to give years ago. Long overdue. Ну, яка в нього сумочка стильна для телефону. Бачили тут на грудях? Така в'язана. Так, що це? Я можу вибрати, типу? Чи це те, що в мене є? Nora Survival Life, Nora Brave. Nora Silent Hunter. Це типу те, що я можу скрафтити в нього, правильно? Я так розумію. Блін, а на це нам не вистачає металу. У нас є тільки 150. Ми можемо помінятися. Buy, sell. Каже, насин, чуєш? Каже, безкоштовно дасть мені, а сам, бляха, дивись, з мене бабки цей. The Nora Brave is free of charge. Це оцей він мені може дати безкоштовно. Ясно. Так, давайте щось купимо в нього. Нащо нам цей Nora Brave? Де подивитися, що він? A new switch by tap is in design. Offers no extra protection, but can be upgraded. Плюс 45. І що це? Плюс...
Ага, от внизу ефекти, тут немає взагалі ефектів, а тут внизу от є ефекти проти вогню, та це захист. Чи що це? 5, 5, 5, щось має. 10. 10 для інвіза. 10 для атаки. Ну, ось цей прикольний, типу, він дає по 5 різних. 20 для інвіза. Ну, це таке собі. Давайте візьмемо ось цей. Ну, я не хочу цей безкоштовний. Він безкоштовний, нічого не дає, давайте краще купимо, без різниці. Єп. Now, equip outfits. Equip. Все. Ну, це прикольно так виглядає. Типу, в неї ця... як це називається? Бляха. Це маскувальна типу штука. Маскула. Окей. Так, окей, добре. Wait, Aloy, you didn't take the outfit I made you. Go on. It's yours. Бляха, ти заїбеш. То я мушу взяти його, добре. Equip later. Все, я його забрала, правильно? Все. There. Try it on whenever you feel like it. Thank you, Teb. I've never had anything like this before. Well, it's yours. А він все одно на I неї think це you'll find it вдів. affords more protection than what you were wearing. Every outfit offers some advantage. It's always a trade-off. Anyway, I shouldn't keep you any longer. Head for the Matriarch's Lodge if you want to find Tirsa. You'll know it when you see it. A large wooden building with an angry mob waiting outside. Tirsa said something about envoys from another tribe. Yes, that's what the mob's angry about. Karja visiting our sacred land for the first time in years. I'd expect to see some tomatoes flying, maybe rocks. Hopefully not spears. In any case, be ready to duck. Коротше, вони не дуже задоволені, що прийшли ці карти з іншого племені. Каже, я сподіваюся тут побачити, що тут будуть літати помідори або камені, але тільки не спаси, так що будь готова до всього. Я хочу поміняти на нормальний, той, що я купила. Я на що гроші за нього заплатила? Я хочу ось цей. Чи де? Це той, який в мене був. О, ось цей. Nora Survivor Light. Ось цей. А, так він на мені вдягнений. А цей просто без... ось цей. І в нього ще можна вставити щось. А ну, до речі, давайте спробуємо. У нас тут є якісь модифікатори. Так, плюс 7 resist range attacks weave. А це плюс 5 resist melee attack weave. Це з ренджі. Uncommon resist range attacks, resist corruption, resist melee... А, так тут дає і плюс 5 melee атак, і цей. Цей, звичайно, вставляю. Давай, як тебе? Я ще ніяк не звикну до цього. Окей, у нас тепер є непоганий одяг. О, можна посидіти? I miss her so much. На концерті. Подивись, коли з'явиться скіл, щоб підняти ці модифікатори. Зараз гляну. Типу, буде можна вийняти, та, модифікатори. Виймати і ставити нові, да? Опа. Блін, мені так кайфово, що коли я відвертаюся, типу, то зникає звук. Окей, добре. Interesting. Да, дуже цікаво, дуже цікаво. Так, зараз ще поглянемо. Skills. Так, у нас, до речі, тут є непрокачені. У нас є 3 поінта аж непрокачені. Так, strike from above. Я так розумію, що це десь буде ось тут. Чи ось тут? Traveler. Disassemble resources and modifications into 50 of their metal sharp light. А, так ось це, да? Типу можна... Чи це розбирати?
Це розбирати. Ну, я сумніваюся, що це тут, чесно кажучи. Це, можливо, десь ось тут. Що таке? Що? Ну це все для бою, це явно не тут. Щось я, чесно кажучи, не бачу цього. Поки що. Можливо, ось тут воно потім з'явиться. Типу, бо тут поки що його немає. Ну, оце, до речі, непогана штука, щоб прокачати. Так, нижні наче. Типу, ось тут десь, так? Ось ці штуки непогані, щоб краще хілитись і більше хілитися. Непогано. Critical hit, deal more damage. Так, тут у нас що є? Further reduce your visibility to enemies when crouching. Там взагалі всі класні. Ось тут? Forager. Forager. Ну, Forager нижнє ліве. Типу ось тут буде, так? А чому в мене тут вони не відкриті? Чому, типу, ці показуються, а ці ні? Відкрите. Ось це, нижнє ліве. Weapon calls an outfit face can be... так, все, бачу. Угу. Так, до речі, ну, я, до речі, думала ось цю хілочку взяти, так що давайте вивчимо хілочку. І ось цю хілочку теж вивчимо, заодно і сюди трошки проберемося. І потім, оце, в принципі, непогана штука. Юз, типу, щоб підманити до себе чувака, бо я щось з тим камінням не дуже шарю, як... Щось я взагалі не шарю, як мені хілки ось ці юзати і все. Це, типу, має, це на якомусь... Це, напевно, 1, 2... Ні, це не це. Топовий розділ. Я щось не зовсім шарю, як мені нижні... Треба там все качати. Ага, добре, дякую за пораду. Як мені ось ці нижні, там де в мене хілки, каміння, як мені його юзати? Я щось не шарю. Ну, я так розумію, що це щось аля як відьмаку, що, типу, воно, напевно, на окремі літери якісь, правда, стоїть? Типу Т, G, ні, не знаю. Чи на одиничках на якихось. Коротше, так, це я вернулася назад. Нам, напевно, кудись треба сюди нагору. Get down from there! Bad enough you're drunk. Why do you have to go climbing houses? Oh, not supposed to go. What an idiot he is. Every year this happens, every year. Напився, був людиною. At least he's not trying to run a But great you'll have to trail. tell this when I'm gone. In the beginning, Так, дітям розповідають якусь казочку, нормально. Це не порада, це моя думка, я не грав, тому точно не знаю. Подивись в керування. А де це керування толком? Тут не описується навіть які клавіші, що роблять. Чи я не бачу? Це control mapping? Все не бачу. Game, camera toggle walk, бла-бла-бла, ground unequip, drop, clear, modification, slot, disable multiple, ла-ла-ла. Fast equip weapon. Це те, що в мене в табі знаходиться. ZX, cycle tools left, cycle right, use selected tool trap, це F. Use medicine Q. Я щось не шарю, де це все одно. Dutch roll, slow mo, jump, slide, так, це ясно. Щось я не шарю.
Сюди тільки зброю можна ставити. І от воно тут показує 1, 2, 3, 4. Типу, 4 слоти я можу вибирати. Швидко переключатися. Але мені простіше колесиком реально собі обирати. Так. А оці штуки, типу, що там було? Z, C. Ага, ось і це я кручу. А на що мені це юзати? Це кількість показується. Z, C. Так. Z. Z тут перемикає, а як мені юзати це? F. Ага, дякую. На F юзати, так? Тут перемикає. І, типу, якщо я зараз візьму камінчик. Так. Ага, все, окей, дякую, я розібралася, все. Дякую, дякую. Можна. Давай, іди сюди. Є. Aloy, over here. О, привіт. Karst? What are you doing here? Careful. Pretend like we've never met. I wasn't supposed to trade with outcasts in the wilds, remember? How could I forget? And how generous of you to talk to me now. Don't be like that. You know I'll be rooting for you in the proving tomorrow. Can't wait to see the looks on some of these faces when you win. And if you need any last-minute supplies, I'm your man. Окей. So, Mother's Heart. I thought you preferred the wilds. Well, man can't drink alone all the time, can he? Truth is, I get lonely once in a while. There, I admitted it. Don't think less of me. I won't hold it against you. If you give me a discount. You can't be. I'm joking, Karst. It's good to see you. Don't go soft on me. Коротше, да. Каже, я ж не можу постійно сам пити, тому я прийшов на свято, щоб разом з іншими випити. All sales are final. If it breaks, you're out of luck. Можна купити щось. У нас, до речі, є ось ця штука. А, ось цей же ми мали зробити по цьому. А в нас тепер металу не вистачає. Власне, я не знаю, чи я мушу щось купляти. Це в нас є. Ну, типу, можна було б взяти якийсь інший лук, але можливо потім. Я поки що не бачу в цьому особливого сенсу. Можна щось продати. Правда, я не зовсім знаю, що можна продати той наш... Чи я могла тому чуваку продати? А як? А, ось продавати. Ясно. Все, немає питань. Я можу ось це продати. Свій. Ось таке. А, я не можу її продати. І це я не можу продати? Чи це я в нього не можу продати? Коротше, нехай. Я не шарю поки що нам треба продавати, що не треба, так що. Ой-ой. Все. In a moment, we shall bless the proving. But first, we have guests to welcome. For 2 years, we have been at peace with Akarja. It is time to restore our bonds of trade with Meridian. These envoys come to us under a banner of peace. Peace. What's peace? An enunciation of gratitude written Killers by the and hand slavers! of Yeah! Sun King of Killers and slavers! Hey! Luminance of Hold your fruit, Nora Faithful. Hold your fruit. Now I'm Azaram, not Karja, so I'll put it to you straight. The 13th Sun King was a murderous bung. Oh, he was. He's a tyrant and a monster. Raided my tribe for blood sacrifice, just like yours. My own sister was taken. I hated the Karja. But the 13th king is dead. 2 years now. Who killed him? The 14th. Genius. Not because he lusted for power, but because someone had to put an end to his father's atrocities. Yeah! The message that this poor priest means to read is an apology. Straight from the lips of the 14th king. So please, can't you lend him your ears?
Непоганий зворот, прикольний. Let him hear ears. Типу, позичити йому свої вуха. Ну, послухати його, мається на увазі. By the hand of Sun King Avad, 14th luminance of the radiant Опа. Чувак має таку саму штуку, типу, як в неї, та? Looks like it's on that bald man. On the One of the eve of visitors. your proving, know It's for the goddess the to judge Karja the stand party, with not you me. The as past the should be sun's left in light. the past. Pray Unknown device detected. What's that mean? as those you have nurtured, take their What does it mean? А ну, пішли поговоримо. He's wearing a focus. Just you're the only other person I've ever seen wearing a focus. Where did you get yours? What? A Nora? Wearing one of these? That's impossible. Your tribe fears the old places, forbids them. Who says I'm like other Nora? Why, I guess you're not. If you've gone delving in the ruins of the metal world. What's wrong? Apologies. Malfunction. Oh, Lynn, you making friends with locals, are we? I'll come back. А, Wait. No, we'll talk later. Have to go. Whoa. Well, I guess he's more hungover than I thought. Hey, you got the same trinket that Olin has on his head. Since when did those become fashionable? His name is Olin? Who is he? And where did he get one of these? He's just a scrounger with friends in high places. Now, he spends half his time digging for artifacts, the other half drinking or dicing. As for the trinket, well, I guess he dug it up somewhere. Just a weird old jewel he sticks on his face. I mean, no offense. It looks great on you. Коротше, про що вони говорили? Спочатку вони говорили про те, що 13-го короля вбив 14-й король, того, що він був, ну, типу, не спомина розуму, який суперагресивний, бився, коротше, за херню. От, а в цього чувака, ну, походу, він, напевно, якось керує ним чи що, типу, той одразу втік, бо це якийсь тип щось знає. І каже, та якась хернюшка в нього, не знаю, тупа штука, взагалі не потрібна, каже, але на тобі дивиться гарно. Давайте What ще else do you know about про Olin? цього Оліна Is запитаємо. he really that interesting? I'm starting to get jealous. Well, he scours the wilds for ruins, digs up stuff, and sells it to nobles. When he's not scrounging, he's scouting. Exactly the skills you want the man guiding your expedition to have. I've known him for a few years. He's a loyal companion, cares for his family, holds his drink well enough. I like him, but besides that, not much to tell. Коротше, ясно. I've never seen armor like yours before. You've never seen Vanguard steel? Well, let me introduce you. Ring-locked, impact-protected, sturdy enough to choke a sawtooth. It has to be. The Vanguard of the Sun King's best. Life-takers and machine breakers to a one. You might even give a Nora warmaid like you more trouble than she can handle. With all that metal to slow you down? I doubt it. Yeah, hard to say. From where I'm standing, looks like a pretty even match. Коротше, обмінялися любезностями, ясно. I thought your По friend was поводу, gonna go down in a hail of fruit, but really спорядження. calm the crowd. Thanks. I wasn't sure I could do it. The Nora is still pissed with the Karja about the Red Raids, and who can blame them? Так. I wanted to ask you something else. If you want. But I'll also be around after that blessing thing, if that'd be a better time to talk. I never heard anything about red raids growing up. What were those? Your tribe was at war and you didn't even know? Were you kept hidden away? Did you have overprotective parents or something? I grew up as an outcast, shunned by the tribe. Oh, yeah, I've heard the Nora do that. That seems cruel, if you ask me. But even an outcast knows about the derangement of the machines, right? How they get deadlier every year? Well, the mad Sun King figured if he spilled enough blood to the Sun God, it would calm the machines. Didn't work. But for years, he raided the tribes and took captives for sacrifice. My sister among them. The Nora put up a good fight, but lives were lost.
Коротше, ясно, робили рейди на машини. Типу, машини дуже, коротше, їх ставало все більше, і треба було робити рейди. І отой 13-й король був їбанько і думав, що якщо буде робити жертвоприношення, то машини заспокояться і не буде їх багато. Але так не сталося. Так, от, давайте про сестру його спитаємо. Типу, її принесли в жертву. Captive, yes. Sacrificed, no. It takes more than a few Karja to finish Ursa. She got away, and now she's my captain. Captain of the entire vanguard. Favored by the Sun King himself. How did she survive? Oh, that's a story, all right, but it takes a while to tell. Maybe another time over a drink or three? О, нормально. Що ти Or just come to Meridian and meet her yourself. I think you'd like each other. You're both rather, direct. Каже, ви такі прямолінійні, вас буде про що поговорити. So, what happened? How did it all end? The Mad King's own son united Karja rebels with Oseram freebooters. And together we did the impossible, took back Meridian and killed the crazy old king. So now the son sits on the throne and it's a big improvement. Under Avad, there's no more sacrifices, no more slavery. People from all tribes are welcome in Meridian now, even Nora exiles. You really should come visit. Типу, Меридіан – це їхня земля, де вони живуть. Нора – це, я так розумію, що теж це типу наше плем'я Нора, вони Карджа. От, і після того, як вони короля свого того йовенька скинули, то тепер можна до них в гості приїжджати, і все буде норм. Who are the Oseram? Oh, that's my tribe, far to the northwest. We're good at three things: arguing, working steel, and brewing. And freebooters. What are those? I guess you could say we were mercenaries, warriors for pay. Except a lot more loyal than that makes us sound. Avad couldn't have taken down his father without our metal and muscle. And now some of us serve proudly as his personal vanguard. Коротше, ясно, вони типу найомники, які роблять піваси і обладунки. І той король, який зараз на троні, типу їх наймав, щоб вони допомогли скинути того царя їхнього, короля першого, чи що. З кожним роком вони стають все небезпечніше. Oh, I'm sorry. I just assumed everyone knew. Well, the way I hear it, 15, 20 years ago, the machines weren't always pissed off like they are now. When a hunter came at them, they'd spook and run. So it was hard to take them down, but not dangerous, so long as he was smart enough to jump out of the way. But then the derangement starts up and everything changes. Now, when a hunter fires a shot, the machines snarl and charge right at him. A few more years pass and they start attacking people on sight. Going anywhere becomes a major risk. And if that wasn't bad enough, entirely new kinds of machines start showing up. Bigger, meaner, and heavily armed. Like the Sawtooth? Yeah, 10 years ago, that one. But every couple of years or so, something worse comes along. Believe me. So what's making it happen? And no one knows. And the machines, well, they aren't telling. Коротше, типу, вони раніше вони були лякливі, типу, ти до них підходиш, машини мається на увазі, і вони одразу тікали. А зараз вони, якщо ти їх зачепиш, то вони починають одразу тебе атакувати. І з кожним роком з'являються все страшніші і все жорсткіші ці машини. Так, давайте про Карджа. The last king and his men were butchers, but the new king wants peace. There's nothing cruel about that. Besides, the Karja don't just fight, they build. But take Meridian. Next to it, everything else is just a bunch of sticks and stones. Типу, вони більш-менш, коротше, цивілізовані, ці чуваки. Meridian? Just how big is Meridian? What's it like? Це схоже місто, це. Where do I even start? My tribesmen are masters of the forge, the best tinkers in the world. But when it comes to building, the Karja have us beat.
The city soars over a canyon with more bridges than the Nora have roads and buildings tall as mountains. And across the valley stands the spire, like a blade thrust into the sky, reflecting the sun. You really owe it yourself to see it. So consider that a challenge. Or an invitation. Коротше, запросив її на Меридіан. Давайте. Tell me about the derangement again. Well, the way I hear it, 15, 20 years ago, the machines weren't always pissed off like they are now. When 100, but then now went a few more, if that wasn't bad. Like the Yeah, 10 years. So what's making it? And no one knows. Так, окей, бек. Щось не I want to зробило. ask you about something you said before. Ask away. Так, Олен нам теж I should make my way. не to the зарахували lesson. чомусь. Yeah. Look, maybe I shouldn't say this, but it's obvious that you don't belong in this backwater. I mean, you're smart. You're obviously capable, and, well, I mean, look at you. What are you talking about? You know what. All right, if you ever visit Meridian, look me up. I'll show you around, make introductions. It'll be a whole new life, if you want it. Anyway, I have to go to that blessing thing, too, so, see you around. Коротше, ясно, так, підкатив до неї, не напряжно, та, такий, ну, давай, приїжджай в Меридіан, ти така класна, нащо тобі тут лишатися, то, ти що, давай бігом. Щоб заміж покликав, чесне слово. Так, окей, нам би того чувачка знайти, було б непогано. Так, а що, куди мені йти? Сюди, типу? До вас? Подружки? Ні, я не можу сюди зайти. Ні, я сюди не можу зайти. Ясно. Це двері? Це не двері. Що це таке? Щось я не шарю. Куди йти? Напевно, десь тут є. А, во, прохід. Чи нам навпаки? Навпаки. А ні. Там торговець задарма броню дає, піде забирає. Я вже забрала. Приїжджає на чай, каже хитрий який. Та-та-та. Так, броню я вже забрала, я навіть купила. О, бляха. То щось трохи стрьомне, ні? Ви культісти. Тут така... Засуджую культизм, не можна таке робити. Стрьомне якась. Що ти хочеш від мене? Я мушу стати в центр кудись? Куди мені піти? О, все. Aloy, take your place right there. The prayer lantern is yours. I made it for you. Прикольні в них буси. Blasphemy, sisters. Esperance. Before each of you sits a prayer lantern crafted by your mother. In her honor, Типа всі так зневажають. In honor of Rost. And all he did to help me get here. Oh, Mother, hear our prayer. What is the child but a mother's hope that takes flight? A glowing flame that climbs the air, set free to the wind, sailing the sky till it fades and falls. So, from one to another, passes the chain of love. Окей. There's Owen. I have some questions for him. І це, що, це все? Я щось не зрозуміла. Ну, думаю, що напевно ні, але... Hello, Owen. You know my name? Ah, guess Aaron told you. Why did you act so strange when we spoke earlier? Must be this festival. I'm really not one for Yeah. crowds.
Maybe I should just turn in. Ну, Stop я dodging думаю, my що... questions. Я думаю, що це занадто Holy просто. fire. I got nothing to hide. What are you doing here, Ola? Why come to Norland? Aaron needed a scout for his expedition, and a second for his drinking. That's all. Someone to stop the Sun Priest getting lost. When all this is over, I'm back to delving ruins, rummaging for scrap, scrounging up trinkets to sell. So you're an explorer? Just another Outlander, girl. A man's gotta make his shards. I just make mine in service to the king's court. That's all. Коротше, ясно, він лазить по руїнам, знаходить всякі штуки і слугує, типу, для короля чи для себе щось. Я задумалася. In a ruin, north of the Claim. That's our name for the Asuram homeland. Up there, the metal seams run deep. Steel giants half buried in loose soil. Forgotten caves that the old ones bored into mountain rock. Your eyes just lit up. I found my focus in a cave just like you're describing. A ruin of the old ones. If you've delved yourself, you know as much as I do. Go to those places for answers. Not me. When we spoke earlier, you winced, then looked like you were in pain. Or frightened. Did your focus show you something? It didn't show me anything. I told you. It malfunctioned. Happens all the time. На що ти брешеш? Той чувак явно зробив. Що ти мені розказуєш? You're not a very convincing liar. Do you always accuse people you've just met of lying? Only the ones who aren't telling the truth. Fire and spit, girl. I'm a plain hammered man with nothing to hide. You don't believe me? That's your trouble, not mine. I don't understand. We have this device in common, but you can't wait to stop talking to me. I already have all the friends I need, girl. I don't need the bother. I'm used to being shunned by the tribe. I thought you'd be different. It's nothing personal. It really isn't. You should... Зацибулив її. Try to enjoy yourself tonight. Big day tomorrow. А, точно, завтра ж буде. Це завтра. Коротше, ясно. Зацибулив її, сказав, мені не треба ще друзі, вали звідсіля, ти мене дістала. Не хочу з тобою говорити. І він бреше про цю штуку. Типу, бачите, вона навіть жовта, в мене блакитна, в нього жовта, ну логічно, що це щось не те, щось не таке. Окей, пішли. Вже вечір настав. Motherless chuff. What did you say? Find your bed, outcast, and dream of winning the proving. That's the closest you're gonna get. Щас пиздов тобі дам. Oh, this is the bed house? With you standing guard, I figured it was the latrine. You're very pregnant here. Well, well. Look who's come in from the wild. The motherless outcast. I see you've still got a scar from where that rock I threw hit you. Now that's a cherished memory. You can be a real lard sometimes, boss. Cut it out. I heard he'll ask for a mate blessing if he wins. Коротше, ясно. We saw you talking with the outsiders. Couldn't convince them. Типу, діти теж проходять це типу випробування. Aw, you even try to dress like a real Nora. Not that it fools anyone. So this is how it's gonna be with you, is it? This is how it's gonna be with everyone, outcast. You belong in the wilds, not Mother's heart. And you definitely don't belong in the proving. You can sense it. You already know you're gonna lose. I've trained all my life for the proving. I'm not afraid of you. I'm not afraid of anything. Really? Confidence is quiet. You're not. You know, I often think of the day I gave you that scar. It's a cherished memory. Фу, ну ти йому діла The look просто. on your face when I knocked that stone out of your hand was pretty entertaining.
But I suppose you leave that part of the story out when you tell it, don't you? I branded you that day to mark your shame. All you did that day was make me stronger. Just wait. I'll show you tomorrow. Yeah, right. This is boring. Time for boss to get some sleep. You'll be the Боже, one ти ще й про surprised себе tomorrow, в третьому outcast. лиці говориш, Not це me. взагалі Oh, are you жесть. gonna shut your mouth? Because that would be a surprise. Може ти завадиш своє хлібало, а то оце буде несподіванка, а то бляха дістав мене вже. Так, go to bed, talk to the Vala. Vala — це оця дівчина чорношкіра. Да? Де вона? Де вона? О, ти. Nice job handling Bast. That should keep him quiet. Till morning, anyway. I don't believe we've met. I'm Aloy. Oh, I know who you are. The competition. The others, they'll finish the proving. Most of them. But win it? That's down to Bast, you, or me. Vala. Nice to meet you, Vala. You're right. I am going to win tomorrow. Never celebrate a victory before it's earned, girl. My mother taught me that. Now, if you'll excuse me, I'm gonna get some sleep. I plan to be well rested when I run you into the ground tomorrow. А, до мене дійшло. Your bunk's right there when you want it. Типу, там є межа, щоб пройти просто випробування, а той, хто виграє, отримує оце одне бажання, типу, від матерів цих, чи як їх там правильно, від жриць. Так, ну все, лягай спати. А чому вони всі на двохярусних ліжках, а я тут, на одноярусному? Якось це дивно виглядає, ні? So, your first day in Mother's heart. What do you think? You've never slept in a Nora lodge before. Not very private. It has certain charms. Homey enough, once you're accepted. That's the problem. I think you'll find a place here. I do. Get some rest. Що в мене твої смайлики не підтримуються якось дивно? Що, нам треба буде туди нагору залізти? За ногу його сіпне та і все, хай летить. Треба підложити розширення, в мене є. Чи нема? Типа фейстів в мене включено. Braves, ready yourselves! What will it take to get you out of here? Razor! Так, стоп. Чекайте. A few moments later. Треба трішки підкріпитись перед випробуванням, правда? Дякую. Так, я сподіваюся, що тут не на час, чи тут буде на час, бо якщо на час, то це срака мотика. Ого! Так, де всі? Бляха, коли звідси? Лол. Що ти стоїш просто, що залагав? Так, а йде в них?
Ой-ой. Ах ти, сучаро. Your trophy is shattered, outcast. Looks like you'll need another. Фу, ну ти йому діла просто. Де вони? А, типу всі вже пішли далі? It's not getting any warmer out here. Good. And again. Лол. Я щось не могла вистрілити довго. Faster, come on. Все? Підходить тобі така? I've got to catch up. I've got to catch up. Slow and steady now. All you need is to finish. That makes all but one. Is the outcast coming? She was behind me. Looks strong, I thought. Dead last, girl. Might as well walk from here. Boss will win, Urvala, but you'll be made a brave so long as you finish. Oh, now, that's an old trail. 2 died on it last year. It's falling apart. Better dead last than dead altogether. Бігти, бігти. Так. Краще, типа... Whoa, 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 whoa! My old mother, are you crazy? You're gonna kill yourself! It doesn't get any easier. You're insane to go that way. No way but forward now. There. Gotta catch up. Come on now. Faster. Stop dragging. Gotta keep going. The outcast. Так, куди далі? Is she crazy? Ага. Good. I'm gaining. Ну, давай, пригай, чи що? This is gonna be close. Ну, давай. Так, я взагалі в тому напрямку біжу. О, я їх типу доганяю. Come on now, hurry. Keep at it.
trained my whole life for this. They had a tribe, but I had the wilds. Precision, not enough. Ой! Must be Чуть не впала. perfect. Так, нам сюди взагалі чи ні? Таке враження, що ні. Що, ні? В іншу сторону? Я вбилася? Я вбилася? Рілі? Що за бред? Блять. Окей. За маркером жовтим. Та я ж так ніби і біжу. Лол. Тобто тут я впала, не вбилася, а там вбилася. Жесть. My whole life for this. They had a tribe. Oh. I had the wilds. Precision, not enough. Must be perfect. Come on, you can make it. Can't let them beat me now. Все, нормас. Все, сосать! Сосать пришли жать! Все, насосали. Ясно вам? На. She didn't win! The outcast cheated! An outcast win the proving? Never! Ск. For she is a brave now. You did it. As are you all. So long as you put your trophy on the altar. But it is Aloy, once outcast and now brave, who is first among you.